آتن، یونان. این تصاویر تظاهرات و شورش‌هایی که در سال 1391 به خاطر بحران اقتصادی یونان انجام شد. این تصاویر منتشر شده در یوتیوب به ناگهان چهره متفاوتی از یونان نشون داد. کشوری که در اون درآمدها ناگهان 40% پایین اومدن و دولت اون یکی از مغروض‌ترین دولت‌های جهانه. بسیاری از یونانیان معتقدند که فساد و رشوه دلیل اصلی بیماری‌های اقتصادی یونانه. لیاندروس راکینسیس مسئول مبارزه با رشوه در دولت یونانه. Κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει έχουν βρει ότι η διαφθορά σε όλη την έκτασή της μαζί με την κακοδιοίκηση στοιχίζουν περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη χώρα. Επομένως, λοιπόν, εάν πάρουμε ότι αυτό το ποσό στοιχίζει τη χώρα και προσαυξάνει το δημόσιο χρέος, είναι ένας παράγων της κρίσης. Ένας από τους παράγοντες της κρίσης. ما تلاش کردیم که در خیابان ارمو، خیابان اصلی آتن، نظرسنجی غیررسمی درباره فساد و رشوه‌گیری در یونان انجام بدیم. اما بسیاری از مردم حاضر نبودند که بگن تا به حال چقدر رشوه دادن. بالاخره مردم رو راضی کردیم که بدون فاش کردن هویتشون مبلغ رشوه رو روی کاغذ بنویسن. این دقیقاً همون کاریه که بسیاری از یونانی‌ها در سایت ipaidbribe.com یا منرشوهدادم.com انجام میدن. این سایت رو کریستینا ترمونتی، دانشجوی علوم سیاسی، در سال 1381 راه اندازی کرد. Έδωσα φακελάκι means I paid a little envelope, meaning I paid a little bribe. I Paid a Bribe Greece is basically a crowdsourcing website in which individuals, Greek citizens, can come in and report instances of corruption anonymously. They come in and they tell us where, when, and how much. ادوسا فاکلاکی یا من یک پاکت دادم کمپینیه که تعدادی از یونانی‌ها برای مبارزه با رشوه راه انداختن. اما ما می‌خوایم بدونیم چرا مردم رشوه میدن و از کریستینا خواستیم که دفترچه ما از مبالغ رشوه ها رو ورق بزنه. It looks like a menu at a restaurant where everything is priced. First course, second course. After having seen almost 1,200 stories, I know that the thousands range usually are for doctors, and the lower ranges are for petty bribes, such as driver permits or booking an appointment. So it's almost like a tariff. A society of tariffs has been created, a culture of tariffs. Everything is priced according to service. کاستاس باکوریس رئیس شعبه سازمان شفافیت بین‌المللی در یونانه. این سازمان علیه رشوه و فساد در سراسر جهان فعالیت میکنه. او هر سال درباره رشوه از مردم نظرسنجی میکنه. Και ταυτόχρονα εκεί ρωτάμε πολλές άλλες ερωτήσεις στους ανθρώπους και τους λέμε, ξέρω εγώ, πιστεύετε ότι είναι καλό να γίνεται το φακελάκι, και το 90% λέει όχι. Επομένως υπάρχει μια υποκρισία όπου όλοι πιστεύουν ποιο είναι το σωστό, όλοι θέλουμε να γίνει τιμωρία, αλλά στην ουσία από μέσα το κάνουμε είτε διαλόγους το κάνουν οι άλλοι ή για οποιοδήποτε άλλους τρόπους η συνείδησή μας το επιτρέπει. مسئله اصلی این نیست که یونانی‌ها ریاکارن. مشکل اصلی اینه که مردم از این میترسن که مشکلاتشون بدون رشوه حل نشه. People are very afraid because we have laws that are designed in a way that the bribe givers are just as culpable as the bribe takers, unfortunately. And we disregard the fact that perhaps the bribe giver was blackmailed into paying a bribe. کریستینا و خانواده‌اش تجربه تلخی از رشوه‌گیری داشتن. چند سال پیش پدر بزرگش که ارتشی بازنشسته‌ای بود مبتلا به سرطان شد و برای معالجه باید سریعاً به بیمارستان انتقال پیدا می‌کرد. People were ignoring us, they were negligent, they paid no attention to my grandfather, and we basically picked up the cue that in order to get their attention, we had to pay a little envelope. So we paid approximately 300 euros, and within an hour he was submitted in the emergency room.
ولی گفتن این که شما چقدر رشوه دادین، به خصوص اگر نام رشوه دهنده و رشوه گیرنده رو فاش نکنی، چه فایده ای داره؟ By allowing people to come in and tell us their story, we are able to collect such valuable data that we never had the ability to collect before. And we are very lucky that technology has given us that tool and that means for the very first time to sort of be able to measure in a very authentic kind of way the trends and the gaps, and basically just sort of evaluate in a very different manner what has been going on and sort of tackle the problem at its root. Right now, we have a very clear picture about which public services are the most corrupt. This way we can perhaps argue for increased investigation, argue for more transparency. Hospitals seem to be number one with approximately 60%, and driver's permits are number 2, and number 3 is building permits, and number 4 is tax. So we are creating the data for the government. We are helping, we are becoming active citizens. We are engaging as citizens. And that is so important in a country that just seems to have no faith and no trust anymore in its overall governance. مقامات یونانی اطلاعات سایت من رشوه دادم .com رو جدی نمیگیرن. حتی موقعی که مبلغ 4 میلیون یورو رشوه در 2 ماه رو به آقای راکینزیس نشون دادیم، او به ما پوزخند زد. Αυτό είναι αστείο ποσό. 4 εκατομμύρια είναι αστείο ποσό. Μπροστά στα 20 μπιλιόν είναι αστείο ποσό. من رشوه دادم .com یونان بخشی از یه شبکه جهانیه که در حال حاضر 6 کشور رو پوشش میده و به زودی 20 کشور دیگه هم عضو اون خواهند شد. When I reached out to Paid India, who are basically the founding fathers of this effort, and said I wanted to do it for Greece, they almost chuckled and said you would join a coalition of Kenya, Zimbabwe, and India, countries that are traditionally associated with corruption and petty bribery, and all of a sudden here comes this EU country that kind of wants to join this lineage, and I was like, you'd be surprised. تحقیقات سازمان شفافیت بین الملل نشون میده که کشورهای فقیر فاسدتر هستند. اما آیا نمیشه از فساد جلوگیری کرد؟ Αν δείτε το World Economic Forum, παραδείγματος χάρη, και δείτε ποιες είναι οι πιο ανταγωνιστικές χώρες στον κόσμο, θα δείτε ότι οι πιο ανταγωνιστικές είναι οι Σκανδιναβικές, η Σουηδία, όλες αυτές, η Ολλανδία, ακόμα η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και η Νέα Ζηλανδία και ούτω καθεξής. Εάν δείτε επίσης από μια έρευνα που κάνει κάθε χρόνο η Διεθνής Διαφάνεια που λέγεται το CPI, το Corruption Perception Index, δηλαδή ένας δείκτης αντίληψης διαφθοράς, θα δείτε ότι από αυτόν οι λιγότερο διαφθαρμένες είναι οι ίδιες. Που σημαίνει τι, όσο πιο λιγότερο διαφθαρμένος είσαι και είσαι πιο ανταγωνιστικός, είσαι πιο προοδεύεις πολύ περισσότερο και επομένως λοιπόν. Άρα τι λέμε, είναι ότι εκείνοι που είναι, επομένως λέμε ότι η διαφθορά φέρνει τη φτώχεια και όχι το αντίθετο. مردم یونان از نظام سیاسی که اونها رو فقیرتر کرده عصبانی‌اند و یونانی‌هایی که میتونن کشور رو ترک کنن مهاجرت میکنن. کریستینا در حال حاضر در نیویورک زندگی میکنه. I am a young Greek woman who was forced to basically leave Greece in search of a job. There are no opportunities for young people like myself here. I feel like I represent the young people of my generation because if we don't begin thinking differently about changing what is at home, we'll never be able to come back. من رشوه دادم .com پروژه ساده‌ایه، هم از نظر ایده و هم از نظر اجرا. کریستینا مخارج سایت رو شخصاً به عهده گرفته و یه شرکت طراحی به طور رایگان کارهای فنی سایت رو انجام میده. این تجربه نشون میده که مردم عادی میتونن با منابع کم کارهای بزرگی انجام بدن. No one wants to invest in a country so ridden with corruption. We have to sort of press a reset button. And that only happens with awareness. And I think this site will help people learn from each other and engage in the collective catharsis. And we can move forward.